Hello everyone and welcome back to day 6 of Do Epic Shit. Today I've got just two sentences in one page. We're probably just going to read that and talk a lot more about the subject. To start with, your right is great. To do so in public, even when you don't have to, is greatness. ನಾವ್ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೌದು ನೀವ್ ಹೇಳಿದ್ ಸರಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಗ್ರೇಟ್. ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಹೇಳುವಂತ ಸಂದರ್ಭ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೂನು ಒಂದು ಸಭೆ ಮುಂದೆ ಹೌದು ನೀವು ಮಾತಾಡಿದ್ದನ್ನ ನಾನು ಒಪ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ಇಟ್ ಇಸ್ ರೈಟ್ ಅಂತ ನೀವು ಯಾವಾಗ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ದಟ್ ಈಸ್ ಯೋರ್ ಗ್ರೇಟ್ನೆಸ್. ನಾವು ಬಹಳಷ್ಟು ಸರಿ ಸೆಮಿನಾರ್ಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಥವಾ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಸೆಷನ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಆ ಟೀಚರ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಫೆಸಿಲಿಟೇಟರ್ ಏನ್ ನಿಂತಿರ್ತಾರೆ, that person is probably the most knowledgeable person about that particular subject. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಕರೆದು ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ we assume naturally that that person is the most knowledgeable person about that subject. ಆದ್ರೆ if the person thinks that ನನಗ್ ಗೊತ್ತಿರೋ ಅಷ್ಟು ಬಹುಶಃ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಈ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗೊತ್ತಿರೋದು ಅಂತ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಆ ಭಾವನೆ ಇದ್ರೆ ಬಹುಶಃ ನನಗಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಮುಟ್ಟಾಳರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಸಭೆನಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಾನೇನೋ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದೆ, ಒಬ್ರು ಯಾರಾದ್ರೂ ಏನಾದ್ರೂ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅದು ಸರಿನೋ ತಪ್ಪೋ, ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಬಟ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇಸ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಅಕ್ನಾಲೆಜ್ ದಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಫಾರ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಗಿವ್ ಅನ್ ಆನ್ಸರ್. ಒಬ್ಬ ಫೆಸಿಲಿಟೇಟರ್ ಆಗಿ ಯೋರ್ ಬೇಸಿಕ್ ಜಾಬ್ ಇಸ್ ಟು ಗೆಟ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಇನ್ ದ ಟೀಮ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್. ನೀವು ಅವ್ರು ಮಾತಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅದಲ್ಲ ಅಂತ ಇಫ್ ಯು ಐದರ್ ಡಿಸ್ಮಿಸ್ ದೆಮ್ ಆರ್ ಲಿಟ್ರಲಿ ಇಗ್ನೋರ್ ದೆಮ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾರು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅಂತ ನೀವು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೊರಟೋದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ಪರ್ಸನ್ ವಿಲ್ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಶಟ್ ಹಿಸ್ or her mouth ಫಾರ್ ದ ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಲೈಫ್. ಬಿಕಾಸ್ ನಾನ್ ಏನ್ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಇರಲ್ವೇನೋ ಅನ್ನೋವಂಥದ್ದು ಆ ಸಬ್ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದೇ ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಎಸ್ you're right, you're almost getting there, ಇನ್ನೊಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ನಾವೇನಾದ್ರೂ if we acknowledge that person and if we try to encourage that person, he is certainly going to expand his way of thinking. ನೀವು ಸರಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದಿದೆಯಲ್ಲ, that takes a lot of courage. ಅಂದ್ರೆ ನಾನೇನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದಾಗ ನೀವು ಸರಿಯಾಗಿ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ಇವ್ರು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನನ್ಗೆ ಇನ್ನೇನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನೇನಾದ್ರೂ ಅದನ್ನ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಾನು ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ, ನೀವು ಸರಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳದೇ ಇದ್ರೆ, ದೆನ್ ಐ ಆಮ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಅ ಬಿಗ್ ಇನ್ಜಸ್ಟಿಸ್ ಟು ಈವನ್ ದ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ದಟ್ ಐ ಆಮ್ ಇನ್. ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಲೈಫ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಇದು, ಅಂಡ್ ದ ಟ್ರೈನರ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ರೆಸಿಲಿಯನ್ಸ್. Resilience ಅನ್ನೋದು fairly a new word to many of us who were there, but since I had heard it earlier, I kind of knew what the concept of resilience was. So ಅವ್ರು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕೇಳ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ರು, ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಅಲ್ಲಿಂದ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ನಾನು ಆ ಟ್ರೈನರ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಫ್ರಂಟ್ ಬೆಂಚ್ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀನಿ. ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾನು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಾಗ she looked at me and she knew that was the right answer, but she did not acknowledge. And she gave a homework to look up the dictionary and find out what resilience was. When we went back and saw the dictionary, it was exactly the same thing what I had mentioned. So ನನಗೇನಾಯ್ತು, ನಾನು ನಾನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರೇನೋ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಲ್ವೇನೋ, ನನ್ ಮೇಲೇನೋ ಇರ್ಬೋದೇನೋ ಅವ್ರಿಗೆ, whatever, all the negative things came into my mind. And the people around me who even did not answer, because one, they might not have known, and second thing, they might be feeling scared to answer, even they stopped completely being interactive during the following day. Because ಇವ್ರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಟ್ರು ಇವ್ರನ್ನ ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನನ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕೂತಿರೋರ್ನ, ವಿಚ್ ಮೀನ್ಸ್ ನಾನು ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡದೇ ಇರೋದೇ ವಾಸಿ ಅನ್ನೋ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ದೇ ಶಟ್ themselves down. So it is very, very important for a trainer or a facilitator to acknowledge any answer that comes in. Now when I say acknowledge or say it is right, it doesn't mean one mathematics session ತಗೊಳ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ, ಒಂದು ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀರಾ, ಯಾರೋ 2 ಯಾರೋ 3 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು you are right, you are almost there ಅಂತ ಹೇಳೋದಲ್ಲ.
those are things which are absolute in nature. Andre 1 plus 1 is always equal to 2. But when it comes to things like leadership or communication or team building or decision making or any generic topic, like I said, success, these things are relative from one person to another. Each person might be having a different definition of it, and each person may be interpreting it in a different way. ಸೊ ನಾನು ಇದಲ್ಲ ಅಂತ ಖಡಾಖಂಡಿತವಾಗಿ ಹೇಳಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಐ ಆಮ್ not setting the right example. If at all I'm taking a leadership session, I am certainly not setting the right example, and I'm certainly not a good leader. So saying you're right when somebody is right takes a lot of courage, because you're accepting that they are on the same page as you. ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೂ ಗೊತ್ತು ಸರಿ ಏನು ಅಂತ, ನೀವು ಸರಿ ಅವರು ಸರಿ, ನೀವಿಬ್ರು ಒಂದೇ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು accept, which means it takes a lot of courage. As a human being, everybody wants to be on top of the other person and see everybody below them. Whether we accept it or not, this is human tendency. Many of us have worked on top of it and come out of that instinct, but it still remains somewhere in the subconscious mind. ಆದ್ರೆ ನಾವು ಎಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ಹೌದು ನೀವ್ ಹೇಳಿದ್ ಸರಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳೋದಿದೆಯಲ್ಲ, being in that facilitator or in that teacher or the resource person's point of view, that is really great. Thank you so much for watching, and we'll come back tomorrow with another episode of Do Epic Shit. Thank you so much.